almost every single night. The water rises, I go out with the tide. Why am I always falling from such great heights? Just about 5.5 years ago, we all got together in a hotel. My garage, my house, and my den. Yeah, it was kind of a mixed bag. We all knew the same group of friends. We all went to the same shows, this, that, and the other. But yeah, never really it was met. an odd bringing together. Yeah, first it was just like a kind of some like cool project. Like everyone was in the band at that point. We just took it a lot more seriously. I used to always think the square was just like the ultimate. Like yeah, got a gig down square. Yeah. You go play down the square, come down. No biggie. So tell me why do I worry myself? I'll be alright, I'm doing just fine, there's no need to dwell. Well, I wouldn't want to be doing anything else with my life other than this band. It's been the best 5 and a bit years of my life, and yeah, it's awesome to have, you know, grow up with your best friends and do what you love. To be honest, I weren't expecting that. I've got to be a bit choked up, you know. Yeah, it's a big moment when someone is interested in your band and they want to put out records, because yeah, it does feel like the next step, and there are a lot of bands out there that don't get their albums put out, and we were all very young at the time still, and it was really exciting for us because it was like, you know what, we might have a decent shot at being a semi-professional band. We're a lot more confident in ourselves as like musicians, and like had more time to experiment, and you know, we said, all right, well, we want to do this properly. You know, we want to like get it distributed and put out by a label. And it just so happened that we got a message from these people at Hassel, so we signed with them. We did. We signed with them. And still, the rest is history. Yeah. And look back. You're falling apart from the inside out. Like to put their ideas across, they like to give feedback on everything, which is nice. It's like another band member giving them some insight. And yeah, 4 years on now, we're still doing our 3rd release, Hassel, and yeah, we go in the office like every week, like home away from home. No, it's nice. I mean, you hear a lot of horror stories about labels, especially in the music industry, so it's nice to feel comfortable with where we're at. But it was when we signed with Hassel that we got, you know, in contact with Keith Phillips, one of the agency group. Yeah, Ross Warnock. We're gonna keep going. We're gonna attack all territories. 2013, we're going everywhere. Tour 2013. We're gonna be hitting everywhere. Yeah. We're gonna do a lot of promo. We're gonna get out there in the airwaves, play lots more shows. We've got a tour coming up. You know, we're lucky enough to have it, so you do have to just, you know, remind yourself, you know, don't take anything for granted. From back then to now, we've all kind of grown as musicians together, and I don't know, there's something beautiful about that, because you know, you grow up together anyway, but to really kind of like master your skill, something that we all love doing, then you know, it's great. Can't really ask for much more than that. We are on our 3rd album, and we are enjoying ourselves, and you know, it's not kind of like a mundane thing, just like loving every second of it. I feel like it's, you know, it's coming out. I'm out of the storm, my heart is born, there's no need to dwell. So tell me why
I just pulled into the parking lot of our rehearsal studio. Actually, it is our studio. It's called Popside Studios, and this is where we've recorded Hate and Hope, and we do all of the writing and rehearsing. This is the first rehearsal we've done since we finished up our Japanese tour. And as you can see, I have all of my equipment behind me, stuffed into my car. It's kind of cramped in here, but I make it work and somehow fit an entire drum set in a Honda Accord. What are you doing with that damn thing? What up, dudes? Why does he live 3 hours away, I live an hour and a half away, and we're both the first two here? I don't know. Here, you want to carry your lunch bag? Nah, your hands are full. Nah, your hands are full. I guess we'll go sit like refugees and wait until Micah gets here. There's Micah. That's an action shot. You're like, oh, this is gonna be a pretty good lunch. Yeah, this would fill me up. What? Where was it from? Please. Well, that's double rude. My favorite place. Yeah, double rude. Yeah. Nacho, Frida, and Steggy. Yeah. Nacho the Triceratops. Yeah. This one. I'm guessing Steggy. Okay. Actually, this one's Steggy. Is it after the Oh, Selma these are Hayek rubber? movie? No, that wouldn't. Frida? That's really cool. Woo! Letting you and you share a headphone mix. It's fun. Would be the best because you it's like the bass a lot louder. However, I forgot to bring like another pair of good headphones over, so you just got to make do with these, which they're not top of the line, but you can hear. So we practicing together? I guess so. Yeah, I don't know if you guys. How about, do you want to pick or you want the finger? Yeah. Which one? I want to turn mine up real bassy, and I want you to be real trebly. Or every time we turn over, you guys are playing the Gotcha song just on the one bass. That's a good idea too. Hello, my name's Micah Carley. I play guitar in Hawthorne Heights, and right now here I am in Popside Studios, which is my recording studio located in Troy, Ohio, and I'm working on mixing a Christmas track that we're doing for the Twilight label in Japan. We're doing a version of Christmas Time Is Here by Vince Guaraldi, or I'm not sure if he wrote it originally, but it's coming along pretty well so far. Yeah, I'm not opposed to the idea of making the two unique. I do like the grooves. And we got a few good options, really, which is good and rare. True story. True story. Cut out for my bitchin's guitar solo. Let's do the verse first. On the end, the chorus at the end, it's the chorus without going up to that end. Right, but the, you said, like, you know. Okay, gotcha. I would like to, if I had to pick what I want to do, it would either be an energetic band, but wrote hits with dignity. And they don't have to be, not because you're writing hits for the radio, but just writing hits, like Catchy song. quote hits. Yeah. Like, that song is awesome. Somebody will hear it because it's that good. Or we just switch up, start wearing boots, and be a fucking indie rock band. Because we're old as balls. I'd love to see. And all you gotta do, I would never wear boots. But I would wear jeans big enough to cover that I wasn't wearing boots for you guys. But, and then just say, hey, sorry, different. But I know that's probably not an option. That's just in a perfect world. Black Keys was a band for 11 years, and now they're playing arenas. The Black Keys wasn't a Blink-182 cover band, and then turned into the Black Keys. Bravery was. They were a ska band. Even worse. Way worse.
But see, it's weird. It's a weird double standard because their ska band wasn't popular. The Bravery got popular. Mm-hmm. So if we were to try and do it in reverse, Hawthorne Heights was popular. Let's form an indie rock band that plays in bars one time a year, because that's the opposite of it. Top thing you're looking forward to on this tour? Top thing, kebabs, English breakfast, talking to people that have funnier accents than we do. Roslyn Chapel's what I'm looking forward to. We're not going to go, so I'll be watching History Channel when I get home to look at it. Why would you go? It's just where the Holy Grail is. Why would you? I don't know. Looking forward to going to Rome, because we've never been. Stole mine. We didn't rehearse for the tour. We don't know what amps we're playing. We don't know if we have a driver or if we're just going to hang out at Costa Coffee right now. I don't know where we are right now. We're still at the London Heathrow Terminal 4 waiting on our goddamn driver to get here. Je suis malade. It's the only thing they want to put subtitles on. It means I am sick. No, I am sad. I am sad. Oh. Je suis triste is I am sick. Way to go, Rosetta Stone. Hello. How's it going, man? Good. Do you happen to have an extra tour pass? Right, that's the thing. I thought I gave you guys 9, but Razor is also saying that he didn't get one. So if you I have a couple on my computer back. Oh, okay. I know. There we go. You did give us 9. I thought I wasn't crazy, but you never know. How you doing, man? All right? Hey. We've been sitting outside London, no shit, for about 2 hours. Oh, In it's traffic? crazy. Yeah, just grizzled. So we should probably drive. Is that whiskey good? Probably not, no, but That looks like a $2 bottle of whiskey. yeah. Cheap. I don't know. I don't really drink. Clan McGregor. The first time for everything. You want to crack her open, man? I like scotch. I do too. What does that face? I'm gonna need a lot more than that tonight. I can smell that. That smells like your shitty ass grandfather who's been sitting at the VFW all day. I think that's better than Jack Daniels. Old Samuel. Not even close. Deluxe. Old Sammy Deluxe. I think Europe is where you just say, we want Jack Daniels. Because if you just say you don't want it, you have no idea what you're about to get. Zijn zoveel mooier dan ik dromen kon. Dit komt maar eenmaal in een leven voor, we gaan ervoor. Salut, je m'appelle Vincent, je suis batteur d'Darkness Dynamite. J'ai rencontré Junior il y a quelques années de ça maintenant, enfin un petit moment, dans un concert à Lille que mon ancien groupe partageait avec son ancien groupe. Et par la suite, c'est à peu près 2 ans plus tard, je dirais, c'est à peu près ça, il m'a recontacté quand il a été question justement pour Darkness de changer de batteur. Pour ma part, j'ai très peu hésité et quand il m'en a parlé, c'était tout de suite quelque chose qui m'a branché étant donné que mon ancien groupe battait pas mal de l'aile à l'époque. Je me suis dit bah pourquoi pas, allons-y, c'est un groupe qui a du passif, qui fait des choses cool et qui a beaucoup de projets, alors allons-y.
pars du principe qu'un nouvel élément dans un groupe, quand il est motivé, c'est super positif parce que il est vraiment dans une optique. Enfin, il a envie. Nous, on est déjà sur entre guillemets des acquis, et Vincent est arrivé avec cette envie de bien faire, de nous montrer ce dont il était capable. Et c'est vrai que nous, on a appris à redécouvrir les morceaux de The Astonishing Fury of Mankind en live tels qu'on les avait composés. Donc déjà, ça, c'était vraiment plaisant. Et puis ensuite, quand on a commencé la phase de composition du nouvel album, on a bien vu que la patte au niveau du jeu était différente et allait plus dans ce qu'on voulait, de quelque chose de nouveau, qui allait pas être figé et carré, et qui allait avoir un peu plus de liberté et de feeling sur les nouveaux morceaux. Je me suis dit que Darkness, c'était pour moi l'opportunité de faire des choses, de mener les choses plus loin que je ne pouvais les mener à l'époque, à tous les niveaux, on va dire. Donc, c'est-à-dire en matière de composition, dans tous les concerts et les tournées qu'on a fait, qui sont encore à faire, j'ai envie de dire, parce que tout ça n'est un peu que le début. Et donc, voilà, c'était surtout ça, de nouer des contacts et puis surtout d'avoir l'occasion de faire de la musique avec des musiciens qui ont une attitude professionnelle, qui sont de bons musiciens, et qui voient plus loin que le bout de leur nez, on va dire. Quoi? Déjà? Oh putain, ça c'est une petite harmonique ça. C'est même pas une harmonique, ça c'est juste la violence. Pour le côté humain, je dirais peut-être, sans prétention aucune bien sûr, d'avoir relancé les choses et redonné peut-être quelque part un peu foi en ce groupe et en les membres de ce groupe à une période qui a été assez compliquée, pour eux humainement et principalement pour Darkness, pour le groupe, en raison des choses qui ont déjà été dites et qui sont venues perturber la vie du groupe à l'époque, à savoir les problèmes avec l'ancien manager, les problèmes avec l'ancien batteur, qui ont fait que peut-être le groupe n'était pas au meilleur de sa forme, voilà tout ça. Et moi j'ai vraiment vécu ça, je me suis dit que c'était pour moi l'opportunité de me donner à fond dans un projet pour les aider à se relancer, pour aussi aider à se relancer, que ça allait m'apporter beaucoup de choses, mais qu'en même temps ça pouvait être quelque part bénéfique au groupe, parce que peut-être que c'est ce qu'ils recherchaient à l'époque, ce dont ils avaient besoin. Du moins c'est plus ou moins ce qu'on m'avait exposé à l'époque aussi. Alors, que représente Darkness Dynamite pour moi, humainement? De la musique de merde jouée par des connards. Alors, Darkness Dynamite, pour moi, humainement, c'est d'abord des potes que je me suis fait à travers la musique, avec qui je m'entends très bien, que je vois pas assez souvent puisque moi je suis sur l'île, que je travaille beaucoup et que eux sur Paris font pas mal de choses aussi, mais avec qui ça se passe toujours très bien, que ce soit professionnellement parlant, quand on va faire des sessions de studio ou quand on va boire un verre. Voilà, c'est des mecs fun et qui sont en même temps très pros dans ce qu'ils font. Et là c'est flou, là c'est net. Là c'est plus flou. Là c'est flou, là c'est net. C'est ça. C'est flou net, flou net, flou net. C'est incroyable. C'est flou net comme le lunette. C'est flou net comme le lunette. Je zoome, je dézoome, c'est flou, c'est plus flou. C'est zoom, c'est flou. C'est je flou, zoome, c'est flou, c'est pas flou. C'est zoom, ça dézoome. C'est flou, c'est net. C'est net, bistouquette. C'est net, bistouquette. C'est flou. C'est la quéquette. Bas du genou. L'entrée en studio pour un nouvel album avec un groupe, c'est toujours une remise en question. En l'occurrence, nous, notre réponse à cette remise en question, ça a été de composer de manière plus expérimentale, de tout se permettre, de ne pas se poser de questions, vraiment prendre du plaisir à faire ce qu'on avait à faire et pas vraiment avoir d'attente après quoi que ce soit. On a commencé à entreprendre une démarche de composition qui était un peu novatrice pour nous, dans le sens où
il n'y avait pas les mêmes membres de groupe, on aspirait à quelque chose de différent au niveau de la musique, on voulait s'essayer à des nouvelles choses, que ce soit au niveau mélodique, au niveau du chant, au niveau rythmique, au niveau des sonorités. Et puis voilà, au final c'est quelque chose qui, mis bout à bout, on a voulu faire quelque chose qui nous ressemble un peu tous. Pour moi c'est vraiment représentatif de la facette un peu de chacun, quoi. C'est vraiment comme un puzzle, c'est plusieurs pièces qui imbriquées les unes dans les autres font le produit final qu'est cet album-là. Comment j'ai vécu l'enregistrement d'un point de vue d'ingé son? Très bien, puisque on a passé quand même du temps aussi pour bien faire les choses, aller chercher le bon ampli, la bonne guitare, les bons micros, le bon préampli. On a passé 1 jour et demi sur la préparation de la batterie, pour aller vraiment chercher le moindre détail, le petit truc important, la cymbale qui va être jouée une fois dans l'album, que voilà, quand on va l'entendre, il faut qu'elle sonne super bien. Voilà, de changer de caisse claire sur un passage, parce que le passage s'y prête mieux, voilà, pour avoir quelque chose de plus gras, quelque chose de plus sec. Aller chercher vraiment, avant même de faire la prise, le son de l'instrument pour qu'il soit le mieux possible. D'expérimenter, d'essayer plein de nouvelles choses, et j'ai vraiment l'impression que ça nous a permis de trouver vraiment notre son, ce qui nous appartient maintenant à nous, et que c'est le premier album qui va sortir où on peut dire enfin qu'on a notre son, le son de Darkness Dynamite. C'est vraiment mon impression en tout cas, donc j'espère que les gens pourront le revoir comme ça. Des mecs très pros dans ce qu'ils font, comme je le disais tout à l'heure, et qui en même temps se prennent pas la tête sur des conneries, qui sont pas stressés et qui font les choses bien, mais en gardant le sourire et en restant fun. Voilà. C'est la première fois pour moi que sur un enregistrement on arrive à 17 pistes de batterie. Voilà, on a cherché à faire le mieux possible pour avoir le mieux. Il nous fallait 17 pistes, point, pas de limite. Je pense qu'on va bien faire de la merde. Ouais. Ce qui m'a fait rire, c'est le premier jour des prises de batterie. Junior a fait croire à Nelson que Vincent s'était cassé le poignet et que c'était lui qui allait enregistrer toutes les batteries, mais qu'il fallait réapprendre un peu les morceaux, qu'il allait les modifier, et il fallait juste voir la tête de Nelson à ce moment-là, quoi. Oh, voilà. Voilà. Il y a un truc sur chaque morceau qui vient attraper l'oreille et qui donne envie d'écouter le morceau jusqu'au bout et qui donne envie d'écouter les morceaux suivants, donc je pense quand même que c'est plutôt une bonne chose pour un album. J'espère que c'est un album qui marchera bien parce qu'il le mérite, parce que les morceaux sont très matures. Justement là, dans l'évolution de Darkness Dynamite, il y a une maturité dans la façon de faire les choses, dans la façon de composer, dans les morceaux, dans l'image. Il y a quelque chose qui évolue et qui évolue dans le bon sens. Et ça commence à devenir rare, ça, je trouve, chez les groupes. Voilà.